Today's recommendation is the steak. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. Алло. Так. Что-то у меня-то все как-то запустилось, но немного с тормозами. Вот. Я не понимаю, почему. Вроде бы компьютер я перезагрузил. Все должно было быть хорошо. Today's recommendation is the steak. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. Ну так вот. Все. Опа, опа. Чик. What they say is true. You have to see the world for yourself to appreciate how beautiful it is. Так, у нас Рана по сюжету, Рана же, да, ее звали, получила глаз бога. Когда Айлин по сюжету получит тоже глаз бога и станет рыцарем рода Фавониус. Типа даже малышка Кли уже является рыцарем, а Айлин, ну и Наэль, конечно же, нет. Так, надо, наверное, кого-нибудь поменять. Допустим... Нет, Схарозу я оставлю, потому что это больно. Я поменяю Сенсу. Вот. Так, сегодня у нас суббота. А у меня... Да, этой штуки нету. Так что можно будет ее сохранить, а завтра в воскресенье потратить. Привет, Виктория. Ну, ему нужно было взять с собой огнетушитель, а не деревянный щит. Тогда у него были бы хоть какие-то шансы, а так, ну...
Бедняга только пострадал, и все. На. Привет, просто. Гидромашину-убийцу. У меня просто разные конструкции возникли в голове в этот момент, и я попытался как бы представить, какую именно гидромашину ты собрал. Закидал редиской. Мону ты собрал. А я уже подумал, ты там что-нибудь типа в ванну налил воды и кинул туда этот тостер. Мона. А откуда у тебя Мона? Она у тебя разве была? 1000 силы атаки, никакого мастерства. 59 на 200, ну... Ну вот, ну сколько она может дать? Ну, допустим, у нас в команде будет 2 персонажа, Мона, Беннет. Ну и какая-нибудь раздувка, да, типа Сахароза. То есть мы сначала накладываем водичку, потом ее сдуваем, кидаем ульту Беннета, Ешку Беннета, ульту Моны. Немного ждем, и Ешкой Беннета мы это все взрываем. Вот, ну сколько? Ну 170 тысяч, да, будет урона, где-то так. 200. Я пробовал играть Моной, я много раз об этом говорил, у меня особо не получилось. Именно поэтому, потому что вот, ну... Так, а это уже проблема становится. Я не могу ему ничего сделать. То, что Мона не могла нормально дамажить. Я время на нее тратил, я ей вроде бы даже какие-то статы давал. Но не очень хорошо получалось именно по урону. Но у меня Мона, то есть именно... где она? Я ее пытался тоже собирать. У нее же есть там какой-то баф именно от восстановления энергии, но она начинает дамажить, но именно максимальный урон, когда у нее, ну, по стандарту, да, часы на силу атаки, тут бонус урона, тут крит-урон, либо шанс крита. Никакого восстановления энергии. Точно так же и с оружием, да, никакого восстановления энергии. Тогда она, да, начинает бить уроном, но у меня при том, что 9-я ульта, и... Ну, то есть я же объяснил, да? Я сначала накладываю воду, я эту воду сдуваю с противника, ульта Беннета, Ешка Беннета на противника, ульта Моны. Потом немного ждешь, именно чтобы ульта Моны, ну, испарилась, и бьешь Ешка Беннета, да, под конец. Ну, 170-180 тысяч урона у меня было, все. То есть я именно из нее больше выжить не мог на тот момент. Но у меня было где-то суммарно, ну, около 200 крит-массы в артефактах, а у тебя сколько? Не, ну у тебя больше, да, у тебя там 230. Ну, не, ну это больше, да, то есть она должна дамажить. Ну там 1250, может быть, она сможет выбить. Ну, мастерства-то все равно нету. Силы атаки очень мало. Привет, Роузи. Ну и оно обидно как бы получается, когда ты на ютубе смотришь, там Мона именно такой же пачкой, таким же прокастом сдает какие-то нереальные цифры урона, ты
заходишь на свой аккаунт, делаешь то же самое, а у тебя моно, тук, и никакого урона нету. Jumpy Dumpty Go! Everyone hold hands! Boing, boing, boom! Hey! Jumpy Dumpty Go! Ну, я не знаю насчет эффективности, но это максимально весело. Ты просто противника поджигаешь и смотришь, как он горит. Не, ну это, конечно, нормально. Ну, то есть у тебя криосет дает еще 20 крит шанса. Ну, хотя нет, 29, наверное, будет все-таки маловато. Наверное, где-то шанса 40 нужно все равно иметь. Но у тебя криосет дает только 20 за то, что на противнике крио элемент, и еще 20, да, то есть 40% крит шанса, если противник прям заморожен в статую. Ну, если ты будешь играть вместе с моной, то да, как бы тебе этого будет хватать. Если ты будешь играть без моны, и, соответственно, Аяка будет кидать свою ульту не в статую, ну, тебе будет этого мало. Ну, то есть, именно вот эта вот фишка с тем, что какая разница, сколько ты, можешь нанести урона, если большую часть этого урона ты тупо промахиваешься, она всегда будет актуальна. То есть шанс крита это и есть шанс крита. Ты можешь, да, на экране ты не видишь больших каких-то цифр урона, но противники умирают быстрее, когда у тебя есть адекватный шанс крита. Потому что попросту большую часть урона попадаешь. Ну и я вот играю Аякой где попало, без моны, без криостатусов, вообще без всего, поэтому для меня 29 шанса крита для Аяки это будет прям очень мало. То есть она прям буквально будет делать ничего. Аяка, Мона и Диона. Ну ты можешь поставить, не знаю, там какую-нибудь, может быть, сахарозу, чтобы это все еще и раздувать. А, вот, что нужно было нажать. Но опять же, вот, да, самое эффективное вот именно в построении пачек посмотреть вот каналы, которые специализируются на прохождении бездны. Вот там иногда действительно прям такие специфичные случаи, где ты, блин, серьезно, а что так можно было? Вот ты смотришь, как он проходит бездну, какими пачками, какую именно тактику использует. И ты смотришь не для того, чтобы вот пройти текущую бездну, а просто чтобы понять некоторые комбинации персонажей. Ну, блин, очень здорово. То есть открываешь такой канал, смотришь, где он проходит бездну конкретным персонажем, который тебя интересует, и смотришь, какая пачка. А потом в конце видео удивляешься, какие там статы и с какой легкостью он закрывает бездну. Так это тоже как бы, многого стоит. А, так это у тебя с 4-звездочным оружием 29 на 270. У меня с 5-звездочным 66 на 200. Ну хотя да, если мои 30 крит шанса убрать, это будет 60 сюда. Ну да, плюс-минус одинаково, но это с 5-звездочной пушкой. Ну потому что тут у меня
Ну, 160 крит-массы это потолок, а у тебя больше 200. Explosion inside city wall. А, или... Grounded be thy Не, work. больше 200 у тебя было у Моны. Explosions can hurt Я что-то уже все запутался. people. Gin can be dreadful. Monster be bombed. Creepy. А, я на этой неделе боссов не убивал. Ну ладно. Doomed. Those are the survival rules that the Knights of Favonius gave me. Так, нам нужно дождать назначенного времени с 8 до 10. Хорошо, ждем. Где там время? Ждем 8 часов. Protocol? Ну, нужно же было в Лию, а почему мне квест не подсветился? Или это у меня что-то другое выбрано? А, через 2 дня. То есть мне нужно было 2 дня пролистнуть. Хорошо. Ну да, C4 это прям вообще хорошо. То есть, казалось бы, да, всего лишь лишние 4 секунды ульты. Но если учитывать, что ее ульта всего лишь только 10 секунд в стандарте крутится, то лишние 4 это прям очень здорово. Looks like it's about time for us to meet up with Ganyu. Let's head to Eugene Terrace. М. У меня какая-то только что в голову идея пришла и тут же испарилась. Ну ладно, может быть я вспомню, что я хотел сказать или показать. А. Про магазин. 3 дня осталось. И можно будет надеяться, что в магазине там будут какие-нибудь интересные персонажи. Привет, лайкосик. Ну, Ганью и уснула. Greetings, traveler in Paimon. What time is it? Are you okay, Ganyu? You were nodding off there. Didn't you sleep well last night? А я не знаю, кто будет следующим. I'm fine. Don't worry about me. Ну, какие персонажи будут в магазине, но вряд ли я буду покупать созвездие на Лизу. Я пытался ей играть, и я не понял, как ее правильно использовать, и мне особо, ну, не понравилось. Since Поэтому last вряд time, ли I've Лизу been буду thinking a lot покупать, about прям the вот, story ну, нет. Paimon told me. In essence, Была бы someone она у меня rescued a там drowning C4, man and C5, performed some music. ладно, я бы еще подумал. If that were all there was to it, it could have been many people, human or adeptus. But the tune was allegedly so wonderful that the drowning man forgot about everything else, even his own impending death, and only came to his senses after being brought to shore. Perhaps there was an adeptal power at work in that music that he, as a mortal, could not perceive. Or perhaps he sensed a power surrounding him but lacked the words to describe it, not knowing where it came from. Either way, if this part of the story is true, then the rescuer has to have been an adeptus. You really think so? But this story is all the way from Fontaine. Isn't this a bit of a long shot? Also, Paimon's really curious Не, ну about how Кэя мне people from нападал Fontaine прям. think this fairy lady looked. Да, он у меня был C4, то есть мне 4 созвездия Кэи упало именно с баннеров. Поэтому, да, я 2 штуки купил, чтобы он был у меня C6. Ну и чтобы Шинкай показать. У меня еще есть, по-моему, C4 или C5 Эмбер на каком-то из аккаунтов.
Да, я там тоже, по-моему, дважды покупал созвездие на нее. Ooh, like a crystal fly's wings? That would be pretty cool. But Paimon definitely can't imagine any of the adepti looking like that. Actually, Ganyu, if you had to save a drowning person, how would you go about it? Ну, кстати, да, мне же еще потом одна конста падала. Huh? Me? Well, I'd get them to the shore, and then I'd probably hide behind a tree and watch them for a while. Представляете, Ганьюй, который прячется за деревом и наблюдает за тобой. Once I was sure that they were going to be okay, I'd slip away without a sound. Got it. So basically, Ganyu's the type of person who doesn't like taking credit for her good deeds. No, it's not like that. I'm just not very good at explaining things. And I also find it really awkward accepting other people's gratitude. Well, what if this adeptus in the story had a similar attitude? That would explain why she just left without saying a word. She was probably thinking something like, one was merely passing by and saw fit to address this egregious disruption to one's graceful zithering at once. You may keep your thanks to yourself. That was actually a very good impression of Cloud Retainer, Paimon. As far as I'm aware, Cloud Retainer isn't the most musically gifted. Still, we can't completely rule her out just yet. Не, ну C6 Беннет это прям боль. Вот если ты не играешь делюком, C6 Беннет это боль. Прям это боль и страдания. Это, я даже не знаю, что еще добавить. Это супер боль и супер страдания. If we set off now, we could head to Mount Outsung and ask her about it. You'll be able to confirm either way if it's her, and I can... I've been in Lea Harbor for so long now that I'm just not as familiar with the Adepti anymore. If there's anything we want to know about them, she's the best person to ask. Sounds great! And we're pretty close with Cloud Retainer by now, so we probably don't even need to bring her food this time, right? Ну, на самом деле, если представить себе Ганью, которая живет в обычном городе среди обычных смертных, сколько же поколений просто сменилось на ее глазах. Ну, это же реально много. I've prepared a gift for her to mark the festival, just in case. However, Cloud Retainer spends most of her days studying mechanisms in her abode. She's on her own so much of the time that the moment she has someone to chat with, she just... Она начинает рассказывать о том, какой Ганьюй была маленькой. Never mind. I promised I'd help Mr. Dvorak, and now that I've made the contract, I can't be having second thoughts. Traveler, Paimon, let's set off for Cloud Retainer's abode. Seems like this is a tough decision for Ganyu, but she's made up her mind now. Paimon gets why she'd be so anxious. Okay, how about this? If Cloud Retainer tries to start telling stories about her again this year, we should pipe up and change the topic. Ну, когда Яна вышла, я тоже очень сильно хотел ей поиграть. Она мне даже выпала одна. Я ей немного поиграл и бросил. Wait, did she leave already? Hey, Ganyu, wait up! Ой.
Лань крутить, а на дехе себе ничего не оставишь? Paimon's so tired from trying to keep up. Don't either of you need to take any breaks? I can't believe it. Cloud Retainer is not here. Huh? Did we miss her? She doesn't like to travel, so in the past, it's always been the other Adepti who come to visit her during the festivals. True. Now that I think about it, Cloud Retainer would be quite capable of taking care of anything on her own. Since she's not here, I guess the next step is to check all the other Adepti abodes. Uh-oh. Will it involve a lot more traveling? Got it! Paimon has a great idea! Please go on, Paimon. Our goal here is to find the Adeptus that helped Dvorak's ancestor, right? We can't hear any music right now, but if she's really as nice as the story suggests, she definitely comes when he was drowning, right? Ну, Пайман гениально, а кто будет тонуть? Можно привязать 2 кирпичика и кинуть в воду и проверить теорию. Yes, I think that's fair to say. So, all we have to do is get the traveler to pretend to fall into the water, and the Adeptus will come to the rescue! You know perfectly well that Paimon can't swim! Paimon would sink like a rock! Just trust Paimon! The water's pretty deep over there! Quick, swim to the very center! Где? Вот. Кто-нибудь помнит, зачем нужны вот эти штуки? Потому что я когда проходил игру в первый раз, у меня как-то получилось их активировать, потом я ее проходил во второй раз, я специально их искал, я не понимал, зачем они нужны. И какие-то гайды я тоже в тот момент искал, я ничего не нашел вообще, что это, зачем и как и почему. А сейчас так вообще даже и не вспомню, зачем это все было нужно. Топи малую. Но я тоже так подумал, 2 кирпичика привязать и все. Ой. Короче, нам надо утопиться. Someone's drowning! If only there was a kind-hearted Adeptus here to save us! Oh no! Whatever will a Paimon do? Непревзойденный актер. Угу. What is going on? Получили то, чего не ждали. How do you feel right now? Shenhe, and the conqueror of demons. Why don't you say something? Please don't make Paimon explain it. Okay, fine. Paimon will explain. We're looking for an Adeptus who's good at being a lifeguard and playing music. But if the Adepti aren't gonna stay home, then how are we supposed to find them? It wasn't me. Yeah, so this Adeptus is most likely a woman. And I am not an Adeptus, as you both already know, Traveler and Paimon. Okay, so this is Paimon's fault. No way Paimon would have suggested this idea if she'd known how awkward this was gonna be. Glad you're okay. Сяо такой типичный Сяо. As far as I know, the one you seek is no Yaksha. And one last thing.
Your actions here caused others a great deal of worry. Do not repeat them again in the future. As ever, the conqueror of demons comes and goes, just like the wind. Ну так, если подумать с точки зрения лора, хорошо, у Сяо есть возможность телепортиться из одного места в другое. Ладно, согласен, но как он узнает, что где-то тревелер тонет? Если мы вспомним Мико, то Мико дала тревелеру талисманчик, с помощью которого она как бы знает то, что происходит с тревелером. А Сяо как это делает? Он, как? Right. I didn't dare to say a word just now. How's your training going, Shenhe? Have you made any plans for Lantern Rite? We could spend it together in Liyue Harbor if you'd like. Oh, I had planned to spend the festival with Master this year. However... Oh, speaking of Cloud Retainer, when did you see her last? Earlier this morning. She set off for Mount Hulao at dawn. I noticed she was using an Adeptus art of some kind to protect a mechanism that looked like a boiler. Maybe it was a gift from Mountain Shaper. I did not inquire. So we just missed her. Ну, Шинхе топ-1 же, да, персонаж? Да, по-моему, топ-1. Please excuse me for a moment. I think I'll leave the gift in her abode. Sure. Thank you. It sounds like Ganyu and Shenhe have gotten a lot closer recently. Yes. During the summer and winter, I continued to train with Master. In the other months of the year, I have been learning to adapt to human life in Liyue Harbor. Ganyu arranged accommodations for me in the city, and also recommended several work positions for me. But when I try to blend in by referring to her as Miss Ganyu or Lady Ganyu, like the others, she says I mustn't address her like that. Написано госпожа Ганьюй или сестренка, но она же сказала леди Ганьюй. Она не сказала сестренка Ганьюй. Ну ладно. Sometimes I'm supposed to copy other people. Sometimes I'm not. It's a little difficult to keep track of everything. Oh, is that what it is? Noted. Хутава последнее место. Ну там кто-то мерил даже, типа, Хутава Сява стоит выше, чем Хутава. Нет? По-моему, так было. Но я в этом не профессионал. Oh, speaking of that, have you ever heard any music while out training in the mountains? Music? What is that? It's a kind of a happy or relaxing sound, or a nerve-wracking sound, or even a terrifying one. Не, ну успокаивающие звуки, ладно. Когда музыка играет у соседей, это прям нервирующие звуки. Но вот пугающие звуки музыки, это типа хоррора, что-то такое. Okay, I'm done. I also left her a note so that she knows where to find us. We won't miss her again. Yay! That's really helpful. Thanks! We were just talking about this thing called music, and based on Paimon's description, I do believe I hear it every day. Please follow me. Oh, really? Great! Let's
Ну, по описанию Пайман я бы точно не понял, что такое музыка. Так, куда нам надо-то? Угу. This is the place. I enjoy training here to the sound of music. Paimon's gone deaf! Paimon can't hear anything! Сочувствую, Пайман. Paimon hasn't gone deaf after all! Paimon heard you when you just spoke. Anyway, where is this music? The faint sound of birdsong, the quiet murmur of the streams. These are relaxing sounds. Are they not the music of which you speak? Oh, Paimon wasn't quite done with the description. У Тревелера же есть и скрипка, и дудка. Ну, именно он же умеет играть на музыкальных инструментах, он же мог продемонстрировать, что такое музыка. Okay, fine, it's all Paimon's fault. What we're looking for are not the sounds of nature, but melodies played on special instruments. And a melody is? Hey, don't you patronize Paimon! Let's get one thing straight. Paimon knows plenty of nursery rhymes, but Paimon does not sing on demand. Hey, why don't you just sing that one melody Shen has heard before? It'll probably help her to understand what we're talking about. Ну, ладно, говорить он еще не научился, но хотя бы бубнит что-то там себе под нос. Уже хорошо. Was that from the opera that Yunjin sang? That was a melody, and melodies can be called music. It felt like I was transported back to the past. In my mind's eye, I could see the Zhao lanterns lighting up the night sky again. We're all there, raising our glasses and drinking to our heart's content on the Jade Chamber. As I watched Yunjin's performance, I felt a warm sensation in my heart. Я же подобрал вот этот And цветочек, as the нет? drink reached my stomach, it went from warm to hot. When you hummed that melody just now, feelings from a whole year ago came right back to me, as strong as they were on that day. So that's the power of music. Wow, Shenhe. That was so deep! Music definitely has the power to bring up memories. It's like a time capsule with all the special moments from our lives squished in. What about you, Ganyu? Are there any melodies that have left a deep impression on you? I don't remember if my parents ever sang any lullabies to me. Так, родители у нее были, а куда они делись? Хорошо. I know some local folk songs. And a few other things come to mind too. The songs of the sailors down at the docks. The little ditties that the vendors call out in front of their beloved shops. The tunes of folk artists performing on the streets. Yes, that's right. In the past, whenever I heard the sound of those tunes, I always felt that they were worlds apart from me. Nenny and Leah probably view me as a non-human. And they are right, in the sense that I never could connect with humans' artistic expression and their sentiments. So I haven't been able to integrate into their community and be a part of their lives. At least, that's the view I held in the past. Only more recently did I start to realize that the only barriers are ones that I have erected with my imagination. The way those melodies make me feel isn't all that different from other people after all. They're about mundane details of everyday existence. Even though we come from different backgrounds and have different stories to tell,
when it comes down to the most common things, in that sense, we're all the same. You go, Ganyu! You're really making progress. You have loads of friends in Liyue Harbor when you think about it. Like, okay, maybe some are more like coworkers and bosses. Yes, I am. Technically speaking, we should refer to each other by the conventional forms of address used among fellow disciples. But now that I know what constitutes a friendship, I do believe we are more friends than co-disciples. Типа, где лучше будет, Елань с Райден или Елань с Аякой? Ну, блин, прокачаешь, да узнаешь. Ты же все равно ее будешь качать. У тебя и Райден, и Аяка уже прокачаны. То есть там и там попробуешь, и все. Ну, не знаю, если честно, вот, ну, не знаю. Елань очень сильный персонаж, ее нужно ставить в ту команду, где у тебя будет не хватать урона. Thank you, everyone. Once the days are warmer, I would like to host you at my home in the city. Please invite Kuching as well. I've planted many types of flowers. I'm sure some of them will be to your taste. You are too kind. I couldn't possibly. Посадила много цветов, чтобы накормить Ганью. Nonsense. You are my friend. I have cultivated and cared for the flowers just as you taught me. Once you've seen them for yourself, I am sure you can advise me how to do an even better job next time. I will save some for decoration. We can feast on the rest. Then, thank you in advance. Wait, what is that saying again? If you insist? Do people say that? I'm not completely sure either. It doesn't matter, okay? You got the point across. No need to split hairs. Paimon's more concerned about your idea of a girls' night out. Eating flowers? Really? Does this have anything to do with you both being the disciples of that Who dares refer to one not by one's adeptus title, but merely as that illuminated bird? Я точно собрал вот этот цветочек. Прежде чем... То есть я же залез на горку, подобрал цветок и спрыгнул вниз. А он тут заново есть. Master. Our greetings, Cloud Retainer. Ah! There it is! The illuminated bird has landed! Double humph. Now she has the gall to use it rather than she. Even after being chastised once already? Barely a moment has passed since we last met, and yet your impertinence has reached new heights. Very well. If you refuse to learn your lesson, one shall scold you no further. Я больше не буду тебя заниматься твоим воспитанием. Я что-то не так прочитал или тут что-то не так написали? Я больше не буду тебя заниматься твоим воспитанием. Ну ладно. One has received your message from Ganyu. On the matter of the adeptus you seek, one suspects to know their identity. Well, shall one lead the way? I still have to complete my training for today, so I will bid farewell to everyone here. Very well. Await my arrival at one's abode later this night. On this special occasion, you should indulge yourself with some savory dishes. If you want to release a Shao Lantern, come and find us anytime. Thank you, everyone. Happy Lantern Rite to you too. Ну да. Вот интересно, он у меня из инвентаря убрался? Или это просто такой маленький баг? Ну, оно, кстати, Елань и без Райден может сама себе ульту накачивать.
Ну, конечно же, если у нее будут часы и оружие на восстановление энергии. Я не помню, сколько у моей Елань энергии, но она, ну, нормально себе ульту качает. Is this Quaily Plains? Cloud Retainer, why did you bring us here? Ganyu is of course familiar with the name Guizhong, but have you ever heard of her? Guizhong is another name of Agentis, the god of dust. She was extroverted in nature and adored social gatherings and inventions alike. Гуйжун, это которая баллисту построила, да? Архонт пыли, то есть у нас был архонт соли, а это уже еще архонт пыли. Long ago, this region was yet a prosperous assembly. Guizhong often invited her friends to visit her home, reserving for us seats around the largest stone table. Sea Gazer would always bring out his latest treasure and place it upon the table. He could be quite the braggart. Though usually a mild-mannered fellow, when it came to those collectibles he was so fond of, he always loved to show them off. Paimon remembers that name. So that's what Sea Gazer was like. He was an old friend and a former rival. One has many memories of him. Once he had brought out the treasure, it would predictably become the center of attention. Neither Guizhong nor one was content to let him just steal the spotlight. So we would then also present our proudest mechanical creations. As Adepti, we were each gifted in our own ways, and naturally proud of our accomplishments in our respective fields of expertise. As a result, one often quarreled with Sea Gazer. His treasures were not even of his own making. He just used his exploration skills to dig them out of the ground. Тут ролик How, будет. pray tell, could he compare to me, when every single one of one's accomplishments were crafted by one's own hand? Cloud Retainer, you are getting competitive again. One digresses. Regardless, every time an argument occurred, Guizhong would come over to watch us during our mutual lambastics. On some occasions, she would join in, and on others, she'd take one of us by the limb and start uttering the most ridiculous nonsense. What kind of nonsense? No kind of nonsense were we spared. Sometimes she would brazenly opine, why argue between yourselves when neither of you could ever hope to beat me? Other times, she would make unsolicited suggestions, such as, once you two are done arguing, let's go to the foot of the mountain and Короче, grill она some их meat. обоих подкалывала там, She да? always sought to make everyone happy, and one must say, she had quite the gift for it. No matter what nonsense she said, one never felt bothered or offended. It also helped that she never referred to one as that illuminated bird or ladybird. Come on, get over yourself! Anyway, just as our impassioned arguments would reach the apex of acrimony, Marchosius would bring his delectable dishes to the table. Who would dare snub the stove god and his wondrous creations? At the sight of him, we would all immediately drop the argument and prepare the table for a night of feasting and drinking. Но бог очага это же Гоба. Она его назвала как-то там по-другому. Back then, one was always bothered by how the cups Rex Lapis brought were always too square for one's taste. Can you see yourselves ever enjoying a drink from a square cup? Then you are most tolerant, but that is its own virtue. Even one could never find fault with Marchosius's cooking. As we ate, Guizhong would continue to find topics for conversation, filling the table with humor and laughter. Each of those old fossils had their character flaws and points of obstinacy.
So why was it that whenever we dined together, we always had a marvelous time? We would drink together from a spot high in the mountains until the moon set and the sun rose, and only then would the banquet finally come to. Streetwood Rambler would often remain to admire the flowers with Guizhong before returning to her own abode. The glaze lilies were far more abundant back then. Entire fields of them would appear to the eye. Короче, когда-то у них была своя тусовка друзей, которые очень весело проводили время. Streetward Rambler? That would be Ping. You probably know her as Madam Ping. Oh, okay. Wait, this is a lovely story and everything, but didn't we come here to find that Adeptus from Mr. Dvorak's story? Or are you saying that it was Guizhong? Didn't she... Alas, long has one avoided this place for precisely that reason. The sights here are a reminder of a time long gone. One should have guessed that you would disrupt one's poignant moment of mourning with your incessant questioning. No matter, one will share the whole story with you now. Ну да, вот Хеличурл правильно сделал. Он спустился, посмотрел на все это, что происходит, и пошел назад. In times gone by, one quarreled oft with Guizhong concerning mechanical principles. We each had our ideals, and neither would yield. Under the pretext of a social gathering, one invited the impartial Rex Lapis to judge the quality of our creations. But Rex Lapis declared that Guizhong's obscuro vulpus mechanism was superior. Though one was too proud to acknowledge it, in one's heart, one knew that Guizhong was indeed the superior talent in the mechanical arts. As for the story between Guizhong and Streetward Rambler, that begins with a certain bell. In Guizhong's opinion, while mechanisms were no substitute for human composers, they were yet capable of producing simple but fine melodies. But Streetward Rambler believed music to be an expression of the soul, an emotional enterprise that could never hope to be replicated by machinery. They argued endlessly, until one asked Rex Lapis to intercede. He confiscated the bell and designated it for ceremonial use. Thereafter, one would often find them convening in the mountains, discussing music, mechanics, and all the affairs of the mortal world. But these good times were not to last. War broke out between the gods, and soon engulfed the Guili plains. Guizhong was overpowered by the enemy, and fell in battle. When Streetwood Rambler and I arrived at the scene at long last, all that remained among the ruins was her lifeless body. After this, at Streetwood Rambler's request, Rex Lapis granted her the cleansing bell for safekeeping. To honor our friend's memory, one made a few finishing touches to her ballistic device. Many lantern rites have passed since then. Many greetings and goodbyes. Upon what do you gaze? The Guili Plains? No. It's everything. We think of human life as like a lantern that's lit one minute and extinguished the next. But are we Adepti so different? Perhaps as dust settles after a storm, we too must one day return to the world below. One has always been austere and private by nature, and has never relished socializing. One's dealings with Guizhong were born out of discussions on the discipline of mechanics. Я просто пытаюсь сейчас еще раз в голове ролик прокрутить с самого начала. То есть маленькая деталь, да, вот этот колокольчик.
Блин, я не могу его показать, который он забрал. Колокольчик у нас был, ну, появился в тот момент, когда, ну, добавляли вот эту вот обитель. Мадам Пин уже была в тот момент. То есть у них сюжет на момент создания игры уже был настолько прописан, что они заранее добавили вот этот и колокольчик, и мадам Пин, и они знали, что с ними будет. Не просто так его пишут, а ну, сюжет реально, он прям проработанный. Пусть, конечно, не какие-то там супер-пупер интриги, но в любом случае они добавили эту деталь еще до того, как мы до этого дошли. То есть, блин, почти 2 года ушло на то, что, ну, чтобы мы дошли до вот этого, типа именно создателя колокольчика, все вот эту вот их тусовку, друзей и все вот это, ну. Тут можно только похвалить Михаё. What? You have loads of friends, and you seem pretty chatty. И мадам Пин сказала типа такую фразу: неужели мы настолько сильно отличаемся от смертных? И типа она после этого момента разрешила себе стареть, и поэтому она выглядит как бабулька и говорит постоянно, что у нее уже нет той энергии, которая была в молодости. И где в этот момент был Сяо и Ганьюй? Мы же не видели их. То есть у нас была птичка, был олень, а их не было, да? Ну ладно, допустим. Just because one is not ignorant of social graces does not mean one is fond of them. One is perfectly capable of partaking in conversation despite being introverted. But in the end, one is nothing like Streetward Rambler. She is dauntless but thoughtful, not to mention eloquent and wise. Moreover, her friendship with Guizhang was far greater than one's own. Back when they were rivals, they would often compete against one another in the realm of musical composition. That cleansing bell was one of Guizhang's proudest works, having the ability to both compose and perform. Wait, that's weird. Didn't Madame Ping say she pestered an old friend for that bell? And she also said something about being a vain beauty when she was young or something. Streetward Rambler, a vain beauty. My foot. That bell has a sad history. Clearly, she refrained from sharing with you the truth of its origins, since the right time had not yet come. As for her old friend, who else could it be? As soon as Streetward Rambler heard that a certain Zhang Li wished to borrow the bell, she realized that the man was none other than Rex Lapis, and that he had made an enormous decision. Угу. То есть, по сути, адепты знают о том, что Джун Ли жив. Хорошо. Ну, что дед, властелин камня, он как бы дед. Вот. И что он теперь с Хутавой работает. After all, we all have known each other for several millennia. Some things between us are Так, по сути, implicitly тогда и understood. Ганьюй знает об этом. Whoa! So they were talking in secret code? Oh, Paimon did not see that one coming. Enough of your intrusions. Where was one up to? Ah, yes. One remembers now. The cleansing bell is powered by a mechanical art, and can be used to great effect as an accompanying instrument. After the passing of its creator, it was used on numerous occasions during rites of parting. But Streetward Rambler did not acquire it from Rex Lapis for the purpose of producing further funerary tunes.
No. Each time she rang it, it was to play the tune that Gui Zhang composed on it. The two once clashed over their beliefs about the meaning of music. Who would have thought that with Gui Zhang's passing and Streetward Rambler's mourning, two tunes composed in discord would eventually become one harmonious composition? Once upon a time, Streetwood Rambler also loved gatherings, liquor, and music. But after Gui Zhang passed, she preferred her own company. She could often be found sitting alone at a mountain summit, contemplating and reminiscing with her zither. The music would go from mournful to soothing to impassioned. Many years passed before she finally composed a melody to her satisfaction. In celebration, she played the tune to the clouds. Regrettably, one has only ever heard her play that tune once. Which brings one back to the matter you've been investigating. Perhaps it was during that performance that the ancestor of your Fontaine friend fell into the water and was saved by Streetwood Rambler. But if she was so happy with the melody, why would she only play it once? One was also greatly perplexed by this. After suppressing one's curiosity for a long while, one finally approached her and asked why she would retire the tune after having spent so long on it. In response, she said, "Though the strings that played that melody survive, the one who inspired it is gone. Tell me, Cloud Retainer, when the one attuned to my soul is no longer here, who else could hope to understand this tune?" На самом деле вот это можно перечитывать еще несколько раз, чтобы понять прям, что именно тут написано. То есть, ну, блин, сюжет такой достаточно, ну, не детский, да. Ну, типа... Ну, мне-то это как бы знакомо, да, когда вот у тебя есть, ну, условно, какой-то близкий человек, с которым ты вот как-то общаешься, соперничаешь, где-то споришь, где-то враждуешь, а потом этого человека не становится, и ты бросаешь все, что было связано с этим. Просто потому что, ну, просто потому что. Ну, как бы я вот ее полностью понимаю. Aw, poor Madam Ping. I just remember being taken care of by you when I was young. Once the Archon War came to an end, I stayed behind in Liyue Harbor to honor my contract. Although I met Gui Zhang a few times, I never knew anything of this particular story. Gui Zhang was quite the visionary, but tragically passed before her time. Her manuscripts still lie unfinished in the realm of clouds. Blank pages give one cause for contemplation on what might have been. Had you not decided to search for that mystery Adeptus, perhaps these stories too would have been lost to the sands of time. As of now, you know the truth. That the Adeptus who rescued the drowning man was none other than Streetwood Rambler. Do you intend to discuss this with her? Do you mean Ping might find the topic too distressing? Precisely. The passing of our old friend is a heavy topic that both of us are usually careful to avoid. If I may be so bold, Cloud Retainer, could it be that this is just your own personal opinion? Oh? How so? I've been in Liyue Harbor for quite a long time now, and I've witnessed many farewells along the way, so I too am well acquainted with the pain of the passing of a loved one. But this doesn't bring the city or its people to a standstill. They have to keep moving forward.
Someone as perceptive and wise as Ping will surely have come to understand and embrace this. Though these immortal mountains have lost an adeptus, the harbor of mortals has gained a wise elder. No loss can ever be undone, but there is always much that can still be gained. Ping has helped countless people, and will guide many others in the years to come. And all to whom she extends a helping hand become her friends. People she can admire flowers and discuss music with. Though it is heartbreaking to lose a kindred spirit, life goes on, because there are new friends waiting for you further down the road. We even asked Madame Ping what she thought about adding a music festival to this year's Lantern Rite. When we get back, why don't we just ask her if she'd like to perform? Maybe we can even get her up on stage. You youngsters and your imaginations. Why don't you come with us? It's been a long time since you last spoke with Ping, and Liyue Harbor is always decorated so beautifully during the festival period. Is not every Lantern Rite the same in this regard? Were there ever anything new to discuss? One in Ping could meet any day of the year. I disagree. Each new day and each new year is different from those that have come before. How long will you simply let them pass you by? The edibles she brought this time were indeed quite delectable. Very well. Этой птице не страшно, этой птице... Она слишком гордливая, что ли, высокомерная. Ну, птица, как бы, да. Then one will be off. If the other old fossils have sneaked away into the city to amuse themselves, one shall soon find out. Если другие старые ископаемые тайком отправились в город, чтобы развлечься, то вскоре я это узнаю. All right. We should be getting back to the harbor as well. We don't want to keep her waiting. Once the Guili assembly, now the Guili plains. Say, if we planted flowers there and cared for them carefully enough, do you think that one day we'd be able to recreate the Sea of Glade? Allow one to take back one's praise from a moment prior. You are still far too given to flights of fancy, child. What? Cloud Retainer? You were still listening? One observed that you were making no effort to leave, and returned to chasten and hasten you. This time, one is departing in earnest. Ну да, суп из журавлей варят вообще, нет? Оп, монетка. Whoa! Madame Ping? And Cloud Retainer? It appears you made haste after all. One arrived but moments before you. Oh, bless my soul. To what do I owe the honor? How nice of you all to come and visit me. Miss Illuminated Bird, haven't you said anything yet? Said what, precisely? And why should one be tasked with saying it? 'Cause you're the one who's known Madame Ping the longest. Street word. Or rather, presumably, you would prefer to be addressed Владыка as говорит. Ping? Oh,
Cloud Retainer, you are uncommonly polite today. Given that Lantern Rite is almost upon us, the weather in the city is most pleasant, and a sweet floral fragrance lingers in the air. Ganyu, please continue from here. Huh? All right. So, this all started because we were trying to help Mr. Dvorak find the Adeptus who saved his ancestor's life. Cloud Retainer informed us that the one who played that melody and rescued the drowning man was none other than yourself. Ah, let me think. Yes, I do believe I recall that encounter. What a long time ago that was. I'm surprised that you still remember it. Even more astonishing, perhaps, is the fact that this story has survived this long at all, when mortal lives are so very brief. It appears that she has proven herself right once again. Who's she? We like to call her Guizhong. From the look in Cloud Retainer's eyes, I sense that she has already told you all about her. Albeit reluctantly, one might add. There is no harm done. After all, Lantern Rite's very purpose is to commemorate the heroes who gave their lives for Liyue. Although Guizhong did not live to see the splendid sights of today, she was as much a hero as any other. So how has she proven herself right again exactly? Once upon a time, she said to me that humans were a weak form of life, that she wished, but as she interacted more and more with them, her opinions on them began to change. She marveled at the beautiful complexity of their spirits, the sheer splendor of all they could accomplish through their hard work and intelligence. She told us that to underestimate human potential would be to make a grave mistake. With the smallest amount of guidance, enormous power can be unleashed in them. And a human who has reached their full potential may well be her equal. Someone who could have as much to teach an Adeptus as to... She always had a way with words. That her mechanical accomplishments were judged superior to one's own was, one suspects, in large part due to her sheer eloquence. Speaking of mechanics, Cloud Retainer, do you still remember that potted plant mechanism? The one that the two of you gave me as a gift? Of course. Guizhong and one both put an immense amount of effort into that gift. It would be no overstatement to call it a testament to each of our individual technical genius. As Guizhong once said, it takes every blade of grass and every flower to make a homeland. When I see the sight of Liyue Harbor before us today, I am reminded of this. Madame Ping looks very emotional right now. Of all of us, it was Guizhong who was the fondest of these grand and exciting occasions. If she were still with us, I'm quite sure she would still be trying to best Cloud Retainer's finest works at every opportunity. Liyue Harbor is always filled with the sound of music at this time of the year. If she were here, one is certain that she would seek you out to discuss and debate the virtues of various melodies. Oh yeah, music! We've been dying to ask. What was the melody that you played back then? Oh, also, with you being such a music expert and all, why don't you join the concert as a performer? I can make arrangements right away. Oh, as much as I don't wish to dampen your enthusiasm, it's been a long time since I played this zither. My fingers don't have the dexterity they once did, and whenever I play that tune,
It always reminds me of her. I start wondering what she would think of the changes I have made to her melody. There was a period of time whenever I started strumming, it almost felt like she was back again. Sitting right there on the stone stool next to me, chatting away. Skybracer and Seagazer too, looking just like they did in the old days. No matter how much time goes by, the moment that melody starts playing, it transports me right back to that time in my memory. So the past still weighs heavily on your heart? Well, I would be lying to myself if I claimed to have completely moved on. But that is not to say that grief doesn't get easier with time. Despite the sadness, I have found many things that bring me joy in life. It is simply the nature of the world in which we live that, even if one wished to mourn for an eternity, it would be a nigh impossible feat. Just look at this potted plant. Isn't it stunning? It takes an honest and open mind to confront and conquer grief. You have indeed made progress. Be that as it may, I shall leave the lantern rite stage to the youth of today. Well, if you're sure. Granny! Whoa, what's everyone doing here? Did something bad happen? Ah, and now we've spooked Yanfei. No, everyone's just here to give me their regards for the holiday. Oh, that's wonderful, I'm glad! Well, in that case, happy Lantern Rite, everyone! Happy Lantern Rite! Oh, I just remembered that I have some, work to do at Yuehai Pavilion that I need to discuss with Yanfei. I will leave Mr. Dvorak in your capable hands. Cloud Retainer, Ping, we will be off for now. Huh? Does it have to be right now? Which case is this again? Hey, Ganyu! It seems Ganyu still has much to learn when it comes to the art of deception. What a pity. She has learned nothing of one's ability to carry a conversation. Since it's been so long, Cloud Retainer, why don't you stay? I'll make a cup of tea and we can chat a while. Gladly. This was one's intention as well. When you next see the Fontaine musician, please give him my regards. I'd like to wish him the very best with the concert. You got it, Madam Ping! Thank you all. I think you've listened to enough of my nattering for one day. As for that melody, I will play it for you all another time. Goodness knows I need to practice it first. Сыграю ее для вас в другой раз. Архонт-свидетель. На следующий год мадам Пин станет играбельным персонажем, у которой будет колокольчик и лютня, и она будет ломать всем лица. Да? Я так понимаю вот эту вот фразу? Типа, сыграю ее для вас в другой раз, но сначала мне нужно попрактиковаться. Wow, that'd be great! We'll look forward to it. Ну хорошо. When that Через time год comes, узнаем. wherever her spirit may be among the countless grains of sand and specks of dust between the harbor and the mountains, perhaps she will look at the Liyue of today and steal a smile when she sees the prosperous land that it has become. All right, let's go tell Mr. Dvorak the news. Ну, не думаю, что она будет в этом году что-то там играть. Это такая, типа, маленькая затравочка для фанатов.
Ну и вот она даже... Где она, да? Вот эта вот долина Гуйлини. Не просто какое-то название, а заранее с прописанным сюжетом, который мы узнали спустя 2 года игры. Ну, то есть даже название не просто так придуманы. Очень много проработан, ну, мир прям проработанный. Конечно, он нарисованный схематично, но он проработанный. Не просто так все с бухты-барахты там раз и придумали. Mr. Dvorak! Привет, Девиль. Ah, and Kuchin's here too! Thanks for helping set all of this up. Welcome back. Did everything go well? Really, really well. We found the person Mr. Dvorak was looking for. Are you serious? I see. So the melody my ancestor heard was an adeptus remembering her late friend? That certainly explains why it was such a powerful and poignant tune. Huh. That's a really interesting first reaction. Guess that comes with having a musical mind. I have to say, though, it's hard to believe that the fairy from the tale is now an elderly granny. Oh, Paimon knows exactly what you mean. Normally, Adepti don't age at all. But Streetward Rambler, or Madam Ping as we know her, probably only became old because it's what she wanted for herself. Madame Ping possesses vast knowledge and great wisdom. Whatever physical form she may decide to take, her mind and wits are as sharp as they come. Yep, Kuching summed it up perfectly. That's exactly what Paimon was trying to say. I think... yes. I must thank her in person. That can wait until after the concert, though. For now, I need to devote all my emotional energy to the performance. Ah, speaking of, Madam Ping wishes you all the best with the music festival. Paimon has a sneaking suspicion that she'll stay in her usual spot, but listen to the performances from afar. Тирамису, ну блин, это же было давно. Как бы много людей, кто когда-то приходил, потом перестали приходить. Я даже всех-то не упомню. Wait, are you serious? Huh. Oh no, now I'm starting to get nervous. Okay, alright. Nope, another rehearsal is in order. Please excuse me, everyone. Ну, бывает. Mr. Dvorak? He's already Ну, gone. лайкосик вернулся. Paimon wasn't even finished telling him everything. Before we set off on our search with Ganyu, he asked us about what music means to people. After our recent adventure, Paimon thinks we have a lot more to say about that now. Please, share your insights with me. Что это за стуки? Я надеюсь, это не в дверь стучат. Потому что я не хочу подниматься, идти и открывать. Well, we found out that music can be used for good, but also for bad. А, еще, кстати, я, по-моему, громкости накрутил, да? Когда ролик был, ну вот этот вот, я громкость поднял. Нет, это кто-то долбится в дверь соседям со всей силы. It can make people happy and moved, but it can also be sad and bittersweet. And music is like a kind of memory written in people's hearts. It can put you in touch with feelings from a totally different time and place. It sounds like you had an eventful trip. Don't worry, I'm sure Ganyu will fill me in on all the details shortly. Wait, does that mean you're gonna carry on working? Mm-hmm. Just a few things to wrap up. All the groundwork is done. Блин, завидую людям, которые могут много работать. Но вообще не то, что работать, а именно много активничать. И не уставать при этом. Это прям как суперспособность. Мне бы такую. As long as everyone enjoys the festival activities, all our efforts are worthwhile.
Happy Lantern Rite to you as well. То есть за весь праздник Тревелер не произнес еще не то что слово, ни одной буквы. Просто там что-то побурчал. И все. That should be everything taken care of, right? Oh, no, wait. Paimon feels like she's forgetting something. What was it? Oh, it feels like it was a while ago. Shoot! Latent... Wait, no. Anyway, fancy bamboo shoots! Zhongli said he wasn't in a hurry, so if we went now, there's probably still time, right? Anyway, even if we don't make it, it's not our fault. He could have totally picked them by himself. Ugh. Anyway, let's go check with him at Wangsheng Funeral Parlor. Да, про Джон Ли уже все забыли. Это два задания, которые добавлены в рамках ивента? Или это просто какие-то два задания, которые были добавлены? Потому что мне кажется, я все выполнял. Угу. Уже целая тусовка собралась. Oh, all right. Let's take a break here. Сразу видно, у кого работы совсем нету. Look who it is. Are you here to hang out with everyone's favorite funeral director? So you're just casually practicing your rapping skills at the entrance to your funeral parlor? In broad daylight? After everything we've been through, you don't see me for a hot minute, and you're back to being scared of your own shadow. We have all this open space, a clear view of the mountains behind and the sea in front. Not to mention we have several invisible audience members enthusiastically cheering us on. It's the perfect spot to rehearse. Invisible audience members? Gotta say, it took me a few days to get used to Director Who's way of talking. Xinyan was pretty spooked too when she first got here. Just like when she sees a frog, but a giant frog with sharp teeth. Come on, knock it off. What's wrong? I've never seen someone look so confused before. Well, don't worry, because Director Who's here to explain it all. There once was a Fontaine musician who went around town on a mission. He came door to door for his iridescence tour, looking for acts to audition. With my words, Shenyan's chorus, and Yunjin as our mentor, we'll take the stage by storm with flames roaring and the whole audience calling for more. For sure! The whole dance floor will be yelling encore! Encore! Oh, now Paimon's rhyming along. But when you say flames roaring, are you sure this'll be safe? No, don't you worry about that. I'm pretty experienced on the stage, and I've already informed the Yuhong of all the pyrotechnics we're planning on using. Huh. Guess we'll just have to trust Xinyan on this one. Oh, Zhongli. He took one of those fancy meal boxes and set off for the mountains. Said he wanted to pay a visit to some old friends. It's a real pity that he couldn't be around for this. As well as being a true connoisseur of traditional art forms, he's able to appreciate Xinyan's performances too. Я думаю, у Джун Ли, как она там сказала, как истинный ценитель традиционных видов искусства, волосы бы выпали от ваших традиционных видов искусства. Угу. Ну, типа, вы представьте, да, вот это вот Синьянь вместе с Хутавой будут что-то петь. Я этого еще не видел, но я уже представляю, как бедняга Джун Ли
помрет от, не знаю, там, от инфаркта или чего-нибудь такого. Yeah, that's right. Matter of fact, he was the one who first invited me to perform here. To tell the truth, though, I never thought I'd really find myself rehearsing here one day. Well, now you know. The Wangsheng Funeral Parlor is a great location. Приходите и All of you are зависайте. always welcome to come and hang out here, especially if you're in the mood to try Я бы something точно не new. пошел. I can speak to that. Hutao is always full of fun surprises. Блин, если бы я жил в Лию, я бы вообще бы это место, ну, прям сторонился бы и максимально бы далеко это все обходил. And jump scares. Actually, Xinyan, I have some lyric ideas for your part. Do you want to go through them together? Sure thing. I'm all ears. Traveler in Paimon, I believe Zhongli was heading to Mount Hulao, so make sure you're hiking up the right hill. When you see Zhongli, please pass on this message to him. It's up to him whether he wants to support us at the performance tonight, but I expect him to make time for the upcoming banquet we're planning. No excuses. You should join us too. It'll be a riot. If there's one thing I've learned from being a funeral director, it's how to throw a party. Устраивать вечеринки за организацией похорон. Молодец. И если вспомнить пассивку Хотавы, она может готовить, причем практически любое блюдо, но сомнительного качества. Ну, собственно, бизнес-то должен процветать, поэтому качество сомнительное, чтобы клиентов было побольше. Вот. Не, ну как бы да, то есть персонажи подобраны, они достаточно такие, типа, сплоченные, веселые. Даже самый веселый Сяо тоже был, мы его видели. Он весело порычал. Так, а вот этого тут точно не было. Я сейчас не про оленя, я про вот это. Привет, Тамуки-кун. It's illuminated deer and illuminated bird number 2. A familiar face. Have you come from Liyue Harbor? How is the city nowadays? Everything's great. But you know, if you're so curious, you can always go and check it out for yourself. In fact, Mooncarver has been taking many walks on Mount Tianheng in recent times. I believe the sights of the city are quite familiar to him. Zhongli, here you are. We've brought the bamboo shoots you wanted. Impeccable timing. Traditionally, bamboo shoot soup ought to be slow cooked for many hours on low heat. Using Adeptus arts to hasten the process is something of a shortcut. Wait, that mechanism. Is that? Indeed. Cloud Retainer kindly lent me her supreme cuisine machine. Ну, то есть это мультиварка. Can we not just call it a cooking machine? Actually, never mind. She seems to take a lot of pride in her mechanical gizmos, so it's probably best if Paimon doesn't go changing the name willy-nilly. I trust that you found the answers you were seeking during your recent journey. Excellent. The past should be remembered, but not overly dwelt upon. Our journey should be seen as a means to take on more from the world around us. О прошлом нужно помнить, что нельзя давать ему слишком много силы. Казалось бы, простая фраза, но сколько в ней реально вот смысла просто вложено. Многие люди, ну, остаются жить в прошлом, когда, ну, оно все уже ушло. И, ну, вроде бы простая фраза.
When the bamboo shoot soup is ready, I must insist that you try some for yourself. Oh, Zhongli! Huta told us to tell you something. She said, it's up to him whether he wants to support us at the performance tonight, but I expect him to make time for the upcoming banquet we're planning. No excuses. When she says performance, she must mean the Lantern Rite Music Festival. As for the banquet, she didn't tell us anything more about that, but she invited us to come as well. Привет, Шинкай. Привет, Дмитрий. As you can see, I have a prior engagement with 2 Adepti friends of mine tonight. Please, give Director Who my best wishes for the performance. As for the banquet, since the Director insists, far be it from a mere consultant like myself to refuse. Yay! Then we'll see you there? Так, стоп. В начале сюжета Джун Ли максимально слился так, чтобы адепты не узнали о том, что он жив. Сейчас он приходит в гости к старым друзьям, просто чтобы потусить с адептами. Я что-то пропустил, я забыл какую-то маленькую деталь, в которой, собственно... Ладно, если там мадам Пин поняла после того, как он попросил колокольчик, что типа Властелин Камня жив, хорошо, но что раскрывает мотивацию того, что они теперь вот так в открытую, как бы, ну, типа, обедают вместе, просто встречаются. Ну, то есть какой смысл был ему сливаться, ничего не рассказав адептам, а сейчас, ну... Именно вся задумка того, что он сделал в самом начале, она, ну, сейчас абсолютно бессмысленная. Ну, типа, он же хотел сделать так, чтобы Льюи и адепты, как бы, ну, сами жили без него, а он все уже ушел, он больше, ну, никто, он просто обычный житель Льюи, все, он оборвал все связи, сжег мосты, все. И даже если бы адепты знали о том, что, ну, Властелин Камня жив, они бы никак не могли знать, что это именно Джун Ли. А он сейчас тут, ну, просто в открытую, как бы, с ними встречается. На самом деле, вот это вот, да, чем дольше живешь, ты начинаешь понимать много смысла, но удержать в голове и выразить весь этот смысл очень тяжело. Ну, серьезно, ты стараешься даже некоторые фразы правильные запомнить. Ну, лично я их прям забываю. Если их не записывать, я их забываю. И забываю до того момента, пока их заново не услышу. Не, ну так в этом-то весь и прикол, что адепты не должны знать, кто именно такой Джун Ли. Вот. Rex Lapis, the bamboo shoot soup is ready. Ну и когда мы были в разломе, дед тоже спасал Сяо. Да, в тот момент тоже можно было бы сказать, что типа... А Сяо говорил Джуну Ли, что он пойдет в разлом. Это еще когда у нас был ивент в разломе, сюжет разлома. Или я не помню, откуда Джун Ли узнал о том, что Сяо пойдет в разлом, и там будет какой-то замес. Блин, это было давно, я даже так не вспомню. Ну, то есть дед знал о том, что Сяо пойдет в разлом, и когда Сяо, типа, там, ну, какая там штука-то была, вот эта, в которой они оказались. Ну, когда он всех остальных вытащил, а силы вылезти самому у него не хватило, Джун Ли его оттуда вытащил.
Но Джун Ли знал о том, что Сяо будет там, а откуда он узнал? Ему Сяо об этом сказал? Если ему об этом сказал Сяо, то откуда Сяо знал, что Джун Ли это дед? Нет, адепты... Так именно в тот момент, когда мы приходим в Лиюэ, у нас вот это вот... Как там весь их праздник-то назывался, и Джун Ли сделал так, что даже адепты не знали о том, что он жив. Типа, все, Властелин Камня умер. И там был, переполох, что все, и Фатуи туда пришли, и адепты там были, и все вот это. И когда все это закончилось, только, по-моему, была такая маленькая мысль, что кто-то из адептов начал догадываться о том, что, а вдруг Властелин Камня все-таки остался жив. А сейчас он как бы напрямую к ним приходит: о, привет, здоров, я тут жив. Не знаю, как-то мне кажется, оно не совсем стыкуется с первоначальной идеей. The appearance is exquisite, and the aroma rich and intense. The craftsmanship of this machine is commendable indeed. Since you came all this way, you should not leave empty-handed. Please, take some soup. It tastes most exquisite while still Я warm. думаю, да, если там лет 50 назад людям показать мультиварку, они бы точно так же бы сказали, типа, какое прикольное устройство, типа супер крутое. Ага. Но в тот момент, когда был этот спектакль, они были не в курсе. И если бы он, планировал их поставить потом в известность, то зачем от них это было в принципе скрывать? То есть у него был план, который мог бы пройти еще более гладко, вообще без каких-то там сучков и задоринок, если бы адепты все знали и заранее бы это все спланировали. А так он просто их как бы кинул и такой: да, разбирайтесь как хотите. А вон там грибочки из Сумеру, да? Нет? Нет, Сумеру здесь. Что там за грибочки? Сумеру вот тут, а вот тут грибочки какие-то растут. Вон на гора Сумеру. Вот они, вот эти грибы. А это другие. Ладно. Так мы же там по сюжету пришли в... То есть, как его зовут-то, да? Властелин Камня умирает. Тут Фатуи, Шматуи, Асиал, все начинает, активизироваться. Люди Лиюи понимают, что, им будет тяжеловато. Тревелер идет в... Как это называется-то? К птичке к оленю, говорит о том, что Властелин Камня помер, на что они говорят: вы что там совсем офигели, это что происходит? Они прилетают вот сюда и начинают кричать на Нину, типа: вы что натворили, почему Властелин Камня помер? На что Нина типа говорит: мы сами сейчас тут как-нибудь попробуем это все разрулить. Именно в тот момент они были не в курсе о том, что Джун Ли жив. Все адепты. Вообще все. Они начали, кто-то из них начал догадываться, я уже в деталях не помню, когда все закончилось, кто-то из них усомнился о том, что Властелин Камня помер, и была такая мысль, что, а может быть, вдруг он все-таки остался жив. Именно после того, как это все закончилось. А в самом начале, когда мы туда приходим, то есть для всех Властелин Камня умер, и только Тревелер знал о том, что он жив. Кроме Тревелера никто.
I'm honored to be here on the Iridescence Tour stage. All right, without further ado, I'm Xinyan, this is Hitao, and this is a little something called... The Blaze Lilies! I'm up here blazing trails through the midnight sky, lighting up the world below. And when the crowds all hear my voice, they'll meet the spirit of rock and roll. Let's go! Hey, you butterfly, you too buzzing by, guiding your way to the afterlife, opening the path without a fright. Oh, I'll light the fire, watch it blaze across the universe. I'll spit my rhymes, watch your step, or you'll get burned. Hey, woo! Does anyone have any plans tomorrow? With another year behind us, I think we deserve a celebration of our own. My treat. Interested? The Tianquan footing the bill? I can't miss out on that. Master, listen! May the year ahead be a blessed one. I believe it shall be. Master, the Xiao Lanterns, Ha! Elementary. One shall fashion for you a Xiao Lantern the likes of which the world has never seen. And you must take it to Liyue Harbor to display its magnificence for all. Listen! That must be Madame Ping! Не, ну блин, прикольный ивент, прикольная анимация, то есть именно все нарисовали. Ну, не знаю, мне прям понравилось. Как бы, да, тут даже есть и сюжет, он вроде бы, и его кажется, что много, но он, ну, как бы такой приятный. Ты его читаешь, есть над чем подумать, он не настолько-то и душный, то есть нет именно вот такой абсолютно лютой ненужной информации. Все, что тебе рассказывают, это все нужно и интересно. Ну, как минимум для сюжета. Ну, блин, прикольно. И я вот пока ролик смотрел, я старался молчать, но там были несколько деталей, которые... как это сказать? Я слегка не понял.
И если бы его пересмотреть, я бы прям акцентировал бы на них внимание, если бы еще и поставить это все на паузу. Вот этот вот момент, да, у нас был путешествующий музыкант, он стоял с палочкой. Его, ну, то есть свою гитару он отдал какому-то другому персонажу. То есть она была в кадре, на ней кто-то играл. А кто играл, не показали. Шинхе не пришла. Хранитель облаков в своей манере, типа, блин, ну я сделаю самый крутой небесный фонарь, и ты его принесешь, чтобы все люди просто офигели. Зачем? Ну, это типичный, как его назвать-то, журавль. Ладно, ей это простительно. Что еще нам там показали? В общем, что-то там еще было, но я про это уже опять забыл. Okay, now I need to get a move on and write my next song. Я их пропустил. Вот фатуистов я пропустил. Надо будет потом пересмотреть, но я их пропустил. Я смотрел немного на другие детали. Listen to you. You only just fulfilled one lifetime dream. Are you really thinking about your next goal already? Don't try to tell me you ain't the same way. I bet you've already thought up a name for your next opera. You know me too well, Xinyan. The Adeptus-Seeking Voyage. How does it... Oh, man! Yeah, I can already picture it. Для маленькой дурочки. I've also got just the finishing line for it. I'll close with, and the celestial melody echoed through the clouds forevermore. Но нам же не показали, как мадам Пин играет, да? То есть Пайман просто сказал, типа, слушайте, это же мадам Пин, и ее в кадре не было. Ничего не было. Даже какой-то этот образ не показали, да? Но я, если не забуду, я еще раз пересмотрю это все. Так, куда делась Хутава? Я так понимаю, пока пока я не продолжу сюжет. Но они же не только двух персонажей туда ставили, значит, где-то еще остальные должны были стоять, да? Ну и там, пока все развлекаются, Елань работает. Ну что-то бабульки заливают, ну ладно. Ну выглядит, конечно, красиво. А вот тут опять развлекухи есть. И вот она, это гитара. То есть она у него на спине висит гитара, и когда он, ну, как-то дирижировал, да? Дирижер, вот. На ней играл кто-то другой.
Хешан. Цинсин. Угу. Это Пайман летает. Но я же не знал о том, что тут квест начнется. Я хотел просто к нему подойти. Ну, может быть, с ним поговорить. Угу. У меня чат отвалился. Так он просто будет это все рассказывать, или он будет все-таки что-то показывать? Я уже не читаю, я просто все скипаю. Вот. Мне что-то дали, но я ничего не понял. Я хотел вот к нему подойти. Magnificent! Absolutely yes. When I heard the music coming from up in the clouds, Доносящийся с небес был ошеломлен. То есть все-таки музыка с небес была. Хорошо. Or maybe, and the ensemble at the end was truly sublime. I felt like I would have started to cry if I hadn't been one of the performers. Magnificent! Well, Lady Ningguang, the Tianquan of the Li Yue Qixing, has invited me to visit her again at Yujing Terrace to discuss a long-term collaboration. I do hope everything goes well and that we have more opportunities to collaborate. The next time we have another performance, you'll have to come. I will save the best. Ну, кстати, опять же, да, мы не знаем, как выглядит регион Фонтейна, но мы знаем, что вот житель Фонтейна пришел в Лиюэ, и что он видит? Огромную хреновину, висящую в небе. То есть даже в Сумеру такого нет. А в Лиюэ есть замок, который летает, и при этом это второй по счету. Потому что первые они выкинули в море, ну, просто потому что... ну, насколько это круто выглядит в глазах иностранца. Вот. Так, ну эти двое здесь стоят.
То есть туда нужно по лестнице, да, вверх подняться, там будет циц стоять. Но мы, по сути, нам же еще показали Сянлин, Синцу. Так, там я был. Чкуна. Цицы, Байжу. Но мы с ними никак в рамках сюжета пока еще не взаимодействовали. Ну, короче, я там никого что-то не нашел. Everyone hold hands. I don't want to. It tastes gross. Please, show me your prescription. I can't read what this says. Но я что-то тут вообще никого не вижу больше. Вот тут наверху стояли. The key here is consumer psychology. Senua Kiosk. Place to go for classic Yua dishes. Ну, я пытаюсь кого-нибудь найти, но я никого не нашел. И у нас еще Нина и Бэйдоу стояли вот тут наверху, нам показывали. Где-то вот они стоят. The Lantern Rite celebrations are getting better by the year. Dr. Baiju, I've brought the herbs. Who are they for? The singers. Performing at a music festival is very demanding. Using these herbs in good time will... Oh, that's why you were preparing them all night. I dared not neglect the Yuhung's request. Her messenger was quite insistent. Let me double check again. This one is... Ну, короче, они заняты там своими делами. Я думаю, Шинкай вот тут просто стояла и смотрела на это несколько часов. Да, и про анимации кто-то там говорил. Анимации-то, конечно, здорово, но я на ютубе видел, то ли с помощью бага, то ли он как-то включается отдельно, добавили фоторежим. Ну, то есть ты любую анимацию нажимаешь, вот если мы вот выберем фотоаппарат, короче, ты в любой момент времени можешь нажимать, то есть вот, да, как бы время остановилось, но на самом деле еще можно как-то именно вращать камерой, типа там приближать, ну именно сначала камеру настроить, то есть вот, да, время остановилось как бы на кадре, но при этом еще прям именно в игре можно вращать камеру, отдельно ее выставлять и делать снимок. Но я не понял, как именно это делается, наверное, с помощью бага все-таки какого-то, то есть, но такая возможность есть. Я прям на ютубе несколько роликов видел по этому поводу. И анимации, да, это было бы прикольно, то есть вот у нас там, допустим, как персонаж, просто, ну, какой-то NPC просто сидит на перекладине.
Почему у нас персонажи не могут там просто посидеть на ступеньках, также вот где-то на перилах или, ну, не знаю, где-нибудь еще. Допустим, вот здесь. Если там то же самое БДО вспомнить, там персонаж может сесть с любого уступа, если, собственно, ну, к краю уступа подошел, там кнопку нажал, и чик, он потихонечку садится, и все. И там есть фоторежим. Где тогда у нас Сянлин, Чугун и Синцу? Просто времени уже много, я не думаю, что я успею какую-то часть сюжета еще дальше пройти, поэтому я уже какой-то ерундой занимаюсь. То есть там у нас стояла Юнзинь и... Сянлин. Ой, Сянлин, Синьянь. Но у нас еще есть вот этот банкет. То есть все уже отправились на этот банкет, и поэтому мы их тут уже не найдем. А Юнзинь и Синьянь просто бросили. Ну, кстати, да. Еще же у нас есть корабль и... Так, это вот это я закончил. Вот это у нас будет именно эпилог. То есть все, третья часть будет последняя. Угу. А еще у нас есть... Вот оно, да? Вот эти задания. 4 штуки. А это у нас мадам Пин. И с Юнзинь будет аж целых 4. Здесь 1. И тут тоже. То есть здесь вообще награды никакой нету, да? С Юнзинь 4 штуки. Дают 3 награды. Здесь тоже ничего нету. И здесь тоже ничего нет. И дней остается 8. Ну, блин, на самом деле времени прям очень и очень мало становится. Еще вот эта вот штука, что это такое, представление театра теней. Там нужно просто посмотреть? Или там тоже нужно будет какое-то участие принимать? Не, ну я понял, что это квесты, чисто вот такие как бы сюжетные. Ну, в любом случае, да, вот. У нас был ивент в Манштате, как он там назывался, я не помню, да, где там участвовали Рейзер, и мы с бутылкой вина бегали. То есть прикольный ивент без какой-то вот особой душнины. У нас вот сейчас ивент в Лиюе, опять же, ну он такой достаточно прикольный, он и по сюжету такой, ну, интересный, классный, все нарисовано здорово, и самое главное, без какой-то там вот этой душнины. Остается лишь надеяться, что и в будущем Михаё будут делать ивенты без душнины, именно вот такие же прям интересные. И мне надо Сахарозу на кого-то поменять, да? Я что-то даже сначала не заметил, типа просто так собрал персонажей, а вот ну, Сахарозу надо на кого-то поменять. На самом деле было бы забавно, если бы она там делает, допустим, 2 удара, а на 3-й удар она просто кидает редьку в противника.
Или на заряженную атаку она бы кидалась редькой в противника. Но это было бы, конечно, может быть и бесполезно именно с точки зрения нанесения урона, но это было бы максимально забавно выглядело бы. Я даже не знаю, сколько бы мемов это бы сразу породило. Если бы она прям редькой кидалась просто от нажатия ЛКМа. Так, а я же пока не могу. Я знаю, что можно выбрать, но у меня 0 очков. А нужно 800. Я еще не прошел до того момента, чтобы мне можно было кого-то выбирать. Я знаю об этом. И я уже говорил о том, что выбор, скорее всего, будет стоять между Яо-Яо и Юнцзинь. Так, ну в общем, ладно, времени-то уже как бы много, да? Завтра у нас воскресенье. Но я надеюсь, завтра-то мы это все дойдем, а потом нужно будет в течение недели пройти это все 2 раза, ну, максимально быстро все это заспидранить. Да. Через 3 дня, да, там было, у нас обновляется магазин, там что-то у нас, ну-ка, когда Бездна обновляется у нас? Бездна у нас обновляется, кстати, тоже через 3 дня. Баннер у нас обновляется через неделю, а нет, через 10 дней. Ну, кстати, теперь-то вот, ну, как бы есть чем в игре заняться. То есть мне нужно 2 раза пройти сюжет, ну, ивент полностью, закрыть бездну, там обновится баннер. Кстати, еще нужно будет посмотреть, за какие ресурсы прокачивается Хома. Я все-таки надеюсь, что я ее получу. Ее нужно будет сразу же прокачать и отправить Хутау в бездну. Ну, в общем, ладно. На сегодня я буду заканчивать. Всем спасибо, что пришли. Всем удачи, всем пока. Приятного аппетита и спокойной ночи. Я пошел. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye.